the European Research Council. She loves experimenting with play-based, participatory, and computational methods. A research has one been called undisciplined. So thank you very much for being here. The first presenter will be Keytlynn Mendes, and we are going to sit there to assist. Can I just share? So, boa tarde. I apologize that my Portuguese is not strong enough to do this presentation in Portuguese, so I'll be speaking in English. So the title of my talk is The Contemporary Feminist Backlash. And Carla, I think it was maybe in your presentation today that I heard some talk about the backlash and heard some talk, especially when it came to Me Too and some of the pushback that feminism has been receiving. So for those of you who know me and my work, know that I've long been interested in representations of feminism in the media. My PhD looked at representations of second wave feminism in British and American newspapers. And it scares me to say this, but it's been 20 years that I've been researching how the public makes sense of feminism and what this tells us about the changing nature of gender and power. And I've long seen the work that I do as part of what Claire Hemmings calls the storying of feminism. And so I'm thinking through, this is a new project. This is very much a work in progress. I'm very happy to have lots of smart people in the room who I'm also hoping can give me feedback and suggestions, because like I say, this is not a polished paper. These are some ideas that I'm having. So this topic of the backlash, I first read Susan Faludi's 1991 book called Backlash, back when I was doing my PhD. And this book, for those of you who haven't read it, speaks about the way that this backlash discourse emerged in the news media in the 1980s. And this kind of discourse argued that feminism was redundant and dead and unnecessary. And this concept of the backlash interested me for many, many years. And back in 2011, I actually published an article in the International Journal of Cultural Studies called The Lady is a Closet Feminist. And I was looking at discourses of backlash and post-feminism in British and American newspapers. And in this article, I explored and I contrasted the ways that backlash discourses worked in both the US and the UK. And I argued that there were slight differences as a result of unique socio-political contexts and the ways that the women's movement evolved. And so today I'm going to take you a little bit through some of those findings, but I'm using that to think about what's different, what's changed, and what's the same about what I see as an emergent backlash and how it's playing out today. And I think it's really important to understand the past so that we can better understand our future. And there are two women, Amy Richards and Jennifer Baumgartner. Back in 2000, they wrote, "Research can inform future feminist strategies by keeping feminists from having to reinvent the wheel every 50 years or so." And I think this is important. So feminists, academics, scholars need tools on how we can combat the range of anti-feminist discourses that permeate both the news culture, but also increasingly popular culture. And I think we need to remember this kind of history so that we don't see that feminism is blamed for everything. Just like
feminism has been blamed for many things in the past. And again, when I was preparing for this talk today, I came across this quote. It was published in a news article in the year 2000. This came from the British newspaper, The Independent. And this was a columnist writing, "Feminism is blamed completely erroneously for everything. Spiraling property prices because of working couples, unemployment, women stealing men's jobs, teenage delinquency, feminists driving men to abandon their sons, reality TV and the feminization of culture, and increasing sexual violence. Now that women don't defer to men, men have suffered a violent identity crisis." So this quote, I think, is really striking because although it was published in the year 2000, I could imagine something like this being published today, the way that I see that feminism is blamed, for many, many social problems. So from the 1980s to the 2000s, feminism was seen as bad. When I started my PhD back in 2005 and I was researching representations of feminism in the media, feminism was a dirty word. Feminism was a word that I didn't openly declare myself as identifying with because it just had such negative connotations. But then something wonderful happened. Feminism became popular. And so we can think literally of popular feminism. And many scholars have traced the rise of this popular feminism. We have people like Sarah Benet-Weiser, Laura Portwood-Stacer, people like Roz Gill, Laura Favaro. So they've written widely about this popularization of feminism and how this popularization spread to celebrity culture. So here we have, this is a special issue of Elle magazine, the fresh face of feminism. We also had major designers like Dior who created these shirts, "We should all be feminists." And these t-shirts retailed for $500. So feminism became very visible. It became very commoditized. And in 2017, feminism was Merriam-Webster's word of the year. And this was following major movements like Me Too. So at the time, it felt like feminism was everywhere. It was in the air, and it was supported like it had never been supported before. But one thing I knew from my studies was that history often repeats itself. So while I was very excited to see that feminism was popular, I knew that the backlash was coming. And in Susan Faludi's book, she talks about how the rise of the feminist backlash emerged in the 1980s. But one of the things that I argued from my PhD was that actually it started much earlier. We can start to actually see the rise of these backlash discourses emerging right at the start of the height of what's often known as the second feminist wave. This is in British and North America. So late 1960s, early 1970s, I was finding evidence of these backlash discourses. And we know from theorists like Antonio Gramsci that dominant ideologies are always struggling to maintain hegemony. And in our society, I would say that patriarchy, capitalism, and white supremacy are dominant. And it's these ideologies that have had to navigate the rise of popular feminism. And so to maintain their dominance, they sometimes have to make concessions. They sometimes have to acknowledge, okay, here's some feminist gains, but here are the ways that we can push back. So they have to give and take a little bit. And I think that this is where this concept of the backlash comes in. So I've used this concept already today. Some of you are probably familiar with it, but some of you may not be. So Zald and Ash have argued that when a social movement becomes successful, it's likely to witness a backlash and increased hostility from some members of the public. And again, researchers have shown that backlashes often begin in tandem with, or at least immediately following, feminist wins, for example, such as women's right to vote, reproductive freedoms, or mass challenges to rape culture. So throughout history, whenever there are periods of feminist activism, there have been accompanying anti-feminist backlashes. And the backlash is just one type of anti-feminist discourse, and it's used to describe a range of new problems that feminism has created for women, for men, and for the family. And so Susan Faludi famously traced the rise of the backlash, like I say, in the 1980s. And so she was documenting what this actually looked like. And as she noted, the media delighted in the downfall of feminism.
And in my own research, I found that these discourses appeared, like I said, kind of in tandem with the start of the rise of the second wave. But we can go further back. We can look at what's known as the first wave of feminism, which has often been associated with women's suffrage. Okay, so the right for women to vote, but also access to things like divorce, to own property, to keep their own wages. There are many other wins with the first wave. So we can think all the way back to the late 1800s when we think of these white class-privileged women were becoming steadily more involved in education, politics, and occupational pursuits outside of the home. This is where we see the rise of the new woman, who was both lauded and abhorred. So following women's right to vote, this kind of new woman had to be tamed. She was relegated back to the domestic sphere. She was repackaged neatly into the home across magazine spreads that really emphasized femininity and women's association with femininity. And it wasn't just that she was sent back to the home. In the meantime, feminism and women's lib was framed as this injurious force that failed women, and it drew them away from their natural gender roles as wives and mothers. And so as the second feminist wave emerged, they were fighting for equal pay, access to education, reproductive rights, and more. We saw a lot of successes, but alongside these victories, there were many calls that feminism caused social incoherence. And I'm going to share with you some examples of what this looked like. So feminism was said to have led to a range of new problems for women, including a rise in female criminals, a man shortage, increased infertility, and women going bald. And these are actual headlines from newspaper articles that I found during my PhD research. So there's a rise in female alcoholics, drinks danger in women's lib. This was a news story that was talking about as women gain equality, just like men, there are increased pressures, they're turning to alcoholism. Baldness can send wives right off their heads. As women gain more equality, they're going bald, just like the men. Ladies, you asked for this. And then a number of different articles about the rise of female criminals, so girl thugs and the violent sex. So these are legitimate news articles. The news also reported that women who left the public sphere returned. It was like they went out to the workforce, they went and got an education, but they realized that they really didn't like it. And I think this return home mantra is something that I'm going to return back to today. And I think that this is a central part of a lot of the backlash discourses. And this return home is also something that's been widely documented amongst scholars when we look at popular culture. So there's a number of different books. I'm thinking people like Diane Negra, Joanne Hollows, documented, or they studied movies like Bridget Jones's Diary, or Sweet Home Alabama, which feature these, female protagonists who kind of seem to have it all, but realize that actually, going home, finding a good man, settling down, having children is really where their happiness comes from. So this idea that women aren't truly fulfilled until they find a man and have children and return to their natural place in the home. Another discourse that I identified was this, I'm not a feminist, but. I'm not a feminist, but I support equal rights. I'm not a feminist, but I support equal pay. That was very, very prevalent. So, this, I think, was really interesting because it emerged at the time when people could accept feminist goals, but there was still something dangerous about the label of being a feminist, whether it was the feminists themselves or their tactics, which were seen as very undesirable. And I think today, I don't even think we're seeing the I'm not a feminist, but I think it's a straight up repudiation of feminism that we're seeing. And I'm going to show you some examples of that. So this is just a little taste of the past of what feminism has looked like back then. But what about now? Well, I would argue that, make no mistake, the backlash is in full swing. And I think that there are many things about it that look an awful lot like what it did in the past. And maybe some of you are asking, well, how do we know that the backlash is on? And I think that there are multiple points of evidence that we could find, whether we look to polls. So one like this was published in 2022 from Ipsos.
1 in 3 men believe feminism does more harm than good. So this was a poll of men in 30 different countries around the world. And this poll didn't just speak to men, it also spoke to women. And it found that 20% of women agreed that feminism does more harm than good. And 25% of people thought that masculinity was under threat. Other places that I think are always really interesting to go to get a sense of, how the public feels about something is a site like Urban Dictionary. Has anyone here heard of Urban Dictionary? Okay, so often like the youngins are nodding their head. For those of you who don't know, Urban Dictionary is like this crowdsource website where the public, you, can go in and enter a definition of any word that you want. And definitions that are liked get upvoted, and if they're disliked or kind of disagreed with, they get downvoted. So these are just some definitions of feminism. And we can see some of these are old, but these were some of the most upvoted definitions. So an idea that stood for equality of women and men once, about 30 years ago, but is now just about kicking men in the balls and treating them with extreme bias and unfairness. And then they always give an example of how it's used. So, dude, how's your new job at the gas station? It's great. I sure wish feminism hadn't frightened me away from college, though. Okay, so we really kind of see this like resistance to feminism in this definition. Or this other one that defines it as a global hate group of sexist women who make up false studies, statistics, and facts to promote their man hate, mostly known for accusing anyone with a dick of being a rapist and pissing off literally everyone who doesn't blindly follow their cult-like opinions. So we can see, evidence of this backlash, this anti-feminism in places like Urban Dictionary. But social media is, of course, another place where anti-feminism is rampant. And it's evidenced in so many different examples. There was one that I find really interesting. It's one that my students keep talking to me about. It was a viral video that went round. It was by a Trump ally named Nick Fuentes that started the "Your Body, My Choice" hashtag. Some of you may have heard of this hashtag. I see heads nodding. Okay, so this was shortly after Trump's presidential victory in 2024. I'm not going to play the whole video, but let's listen to a little bit and see if it works. And maybe I need to exit. Okay, I'm gonna. We'll need to do another share. Oh, another share? Okay. Is it online? It should be online, so it should be. Should be here. Feel when you're totally not proud. Feel when you're totally not pressed. The feel when we control your bodies. Hey, we control your bodies. Guess what? Guys win again. Okay.
feel when you're totally not pressed. The feel when we control your bodies. Hey, we control your bodies. Guess what? Guys win again. Okay? Men win again. And yes, we control your bodies. Hi. I'm your Republican congressman. Hi, I'm your Republican congressman. It's your body, my choice. And men win again. Men win again. There will never, ever be a female president. Never. There will never be a female president ever. It's over. Glass ceiling due to ceiling made of bricks. You will never break it. Your stupid face keeps hitting the brick ceiling. We will keep you down forever. You will never control your own bodies. You will never be the president of the global empire. Never gonna. He's delighting in the fact that, women are subservient. This is where you belong. Really, I mean, just like giggling his little head off. So that is one example of where I see it in the media. But I've been noticing this for some time. So again, this is a topic I've been thinking about for quite some time. That happens, sweetie. Oops. Your body, our choice. That trolling video of Trump supporter Nick. Okay, and now I may get the tech team to help me just make sure I can move to the next slide. There we go. Beautiful. Okay, so I saw evidence of this as well during Me Too. And again, this was alluded to during one of the earlier presentations as well, where when we saw Me Too, yes, it received a tremendous amount of public support, but we've also seen calls that it's a witch hunt. And we have actresses like Catherine Deneuve, who were very outspoken, and there were a number of famous people who signed this letter denouncing it. We have celebrities like Liam Neeson as well, calling Me Too a witch hunt, and even former Monty Python TV star Terry Gilliam. So, initially when things like Me Too happened, tremendous widespread support, but slowly we started to see kind of like the pushback against it. And just as a reminder, a witch hunt is an unjust campaign that seeks to punish people whose opinions are unpopular. So this idea that, women are the one, like any woman who kind of speaks out has to be believed. We have to bypass due justice, a due process, these sorts of cases. So what really struck me about these discourses was the idea that feminism has gone too far. And this was actually a discourse that was very prevalent that I found in the 1970s and 1980s. So what was going on around this time? And I think it's important to kind of keep in mind context. So in the 1980s, in both the US and the UK, this saw the rise of people, leaders like Margaret Thatcher and Ronald Reagan. And at the same time, we saw a rise of conservative family values that we're seeing as being incompatible with feminism. And in fact, a lot of news coverage of Reagan's election, it was widely interpreted as a signal of society's rejection of the women's movement. And so this provided the media with this authority to claim that the backlash was happening. And again, we see these headlines, 1980s, feminists dismayed by the election and unsure what the future holds. Wow, doesn't that sound familiar to headlines that we've seen after Trump's election? How women feel about another Trump term, despair, anger, grief, okay, some cases elation. And the sad truth is that anti-feminist backlash helped propel Trump to victory. So again, we're seeing kind of like these broader social patterns that are coming at the same time as the backlash. And this one New York Times article back in 1980 quoted a Democratic senator who said, people were reluctant to come out and admit that they wanted to put women back in their place. But there was a strong current of that running through much of what happened. So this is the election of Reagan. The family issue raised by the right wing was a code word for putting women back in the kitchen and stripping them of any decision on the question of abortion and forcing them back into the old orthodox roles. And again, I read these quotes and I feel like they could have been written about today's climate. And one of the places where I see these discourses emerging is in regards to the trad wife phenomenon. So, trad wives.
Just show of hands, how many of you here know what trad wives are? Okay, so some of you do, some of you don't. So trad wives, I've been doing some research with some of my students on trad wives, and we have a paper that's currently under review where we define them as these social media content creators who curate and advocate for traditional gender roles through their content. So when some of you think of trad wives, you may think of this. To others. Woman scorn is so valid, but I love submitting to my partner so he can properly lead us, and I know I'll be happy. I'm not ashamed to say that I like traditional gender roles. I'm a woman who has long hair. I like to cook, clean, and nurture the ones I love. I love being who I am. We should honor and respect being a housewife. I also don't think that we need to tear down workforce women either. Everyone should. Okay, so this is just one example of a trad wife content creator. There are many more, and I'm going to share with you some videos of some others later. So trad wives have received a lot of attention from academics and the news media, and most of it has been critical. And some news outlets have even speculated that Donald Trump's 2024 presidential election victory was resulted in part from the influence of trad wife content. So these are women who really kind of adhere to these traditional gender roles, who are also encouraging other women to go and vote for Trump. And in our research, we were really interested in trad wives because we see them as highly ideological agents. So most scholars are interested in things like their ties to the far right and white supremacy. But my colleagues and I are interested in trad wives and the role that they're playing in the feminist backlash. So this talk today stems from this larger project that's looking at the aesthetics and narratives of TikTok trad wives. And this has got me thinking again about the backlash. And so I've studied hundreds of TikTok trad wife videos. And one of the things that we're arguing is that happiness is actually serving as a vital function in the contemporary backlash. So when it comes to trad wives, a lot of their arguments center on how being a trad wife makes them happy, whereas being a feminist will not. Feminism is seen as this path towards unhappiness. And if we think about this concept of happiness, there's a lot of academic literature about happiness, whether it's academic texts to self-care manifestos. And in all of these, most of them are assuming that happiness is innately desirable. And I think that this assumption, serves an important point. It raises an important question that I'm going to provocatively ask today. Is happiness good? What role does happiness play in repudiating feminism or feminist critiques of hierarchical gender roles? And one of the things that we know from studying trad wives is that they have a lot to say about happiness. And again, one of the biggest arguments that trad wives are constructing is that heterosexual women will be unhappy if they're feminist. And so this is used as kind of a deterrent to keep them away from feminism and instead join the trad wife movement. And although, of course, discourses of happiness, I found examples of them in previous backlashes, I think that they're particularly prevalent this time around. And I think that they're really challenging to critique because, after all, who doesn't want to be happy? And they're in part these trad wives are deploying what we're calling the happiness defense. So in the happiness defense, we can see many trad wife videos show mostly white women running through fields and smiling while they're making bread from scratch. And I'm just going to show you another clip. Okay. I mean, it seems a bit innocuous. Like, what's wrong with that? So we see trad wives smiling as they cook and clean and tend to their husbands and children, and especially when they list off the reasons why trad wife life is a fairy tale. I'm going to just show you another clip. Sorry, the bar on my screen is in the way. Not on pause from a career. This is my career.
I'm not wasting my college education, wasting my talent, or wasting my time. I don't long for a dream job or dream about the day I can go back to work. This is my dream job. This is the greatest work I will ever do. I'm not on pause from a career. This is my career. Okay, so again, quite typical examples of content. So in tradwife content, they're insisting that traditional gender norms are natural, they're predestined, and they're immutable. And this makes them actually one of the most nostalgic parts of their rhetoric. But the problem with this is that this logic has been picked apart by scholars like Sarah Ahmed. And I love her work. If any of you haven't read her work, you should. She's brilliant. So she argues that when happiness is understood as the pinnacle of human existence, it's easily weaponized as a defense that immediately shuts down conversation. So if you say that you're happy, what am I to say? Who are we to judge all of this? And this defense neatly aligns with choice feminism. So to question a woman's choice is to question her right to freedom. But choice feminism divorces choice from the broader political institutions, historic and social contexts in which choices take place. And I think that's always important to remember. And this idea of, well, you made the choice, so we look at kind of the actions, not the systems, it obscures how choices are constrained by unequal social conditions. So choices made under patriarchy are categorically unfree. And we argue in contexts where these uncritical orientations reign, these appeals to happiness in a choice arise frequently, and conversation effectively stops there. And we think that that can be a very powerful way of shutting down conversation. So just thinking again about tradwives, this idea of, it used to be, I'm not a feminist, but I think we're seeing a real repudiation. I think the discourses that we're seeing now are feminine, not feminist. And tradwives are constructing feminist heterosexual women as inherently undesirable to heterosexual men. So that was another discourse that we saw when we looked at many of these videos. I'm going to show you just one more video, but I'm aware that I'm going to be running close to my time. Okay, so I don't know if you saw it, it was quite quick, but the rise of feminism, she talks about how this is really bad. It's led to the degradation of society. So these kinds of messages are quite typical. And again, they're backed by pleasant music, catchy music. Doesn't she look happy there in her kitchen cooking? It's often using quite soft tones. So we think that there's something really powerful about this. So all of this to say that this is something that I'm really thinking about, and thinking about the points of similarity and difference across time. I think in both cases, we can see, we look to the past, when we look to the future, feminism is losing support. We see discourses of feminism has gone too far. I think in the past, we saw, I'm not a feminist, but... So the movement has legitimate aims, but these feminists are illegitimate. Whereas today, I think we're seeing I'm feminine, not feminist. It's just a straight up repudiation. In the past, I think we saw women want to return to the natural gender roles, and the ability to choose was seen as the pinnacle of feminism. Whereas today, I think we see women want to return to natural gender roles, and choosing something that makes people happy is the pinnacle of feminism. So there's something about happiness that I think is playing a really important role. And in both cases, we saw evidence of how feminism leads to unhappiness. So moving forward, just thinking, challenging the happiness defense is hard because, of course, everybody wants to be happy. Who doesn't want to be happy? I think it's very difficult to kind of counter that. But to do this, I think we need to challenge what we think of when we think of as happiness. What is our role? How do we translate this to a lay audience when we see these kinds of critiques? And I think this is hard because Sarah Ahmed also notes that to be a feminist is in part about being a killjoy, to point out oppression when we see it, and to be angry about injustices and patriarchy.
Happiness is primarily understood as the pinnacle of human existence, but it doesn't have to be this way. Because again, unhappiness is incredibly productive to call attention to complacency and injustices, and to pressure for alternative world that seeks to rectify these injustices. So being unhappy isn't that bad, because it means that we're doing something to kind of challenge the status quo. So I'm going to just finish on that kind of provocative thought, and I really welcome comments, questions, or other thoughts after Stefania's presentation. Thank you. Thank you. So now we will have Stefania's presentation. It's in the folder down there. It's in the folder. Do you want me to close this? I guess so. I don't know. Okay. Here. This one. It's there. Get full screen. I put 20 pesos. 22, okay? Wait. So good afternoon, everyone. Boa tarde. It's a personal defeat to speak in English as an Italian who studied in Lisbon, but it would be too complicated right now. So I'm going to try to speak a little slow, because maybe not all of you are well versed in English. But again, as an Italian, that's not my strongest point. But I'm very happy to be here. Thank you so much, Carla and the entire team, for hosting us and this beautiful event. And I'll try to contribute something from my own angle. So my talk is entitled Coding Care. So that's what I would like to talk about, the intersection between feminist thinking and technology, because I work on technology and social movements. And when I say technology, I also include data as a form of technology in itself, but also as the form of information vehiculated by technology. And I would like to see with you today, but I have 20 minutes, so this is just like sketching a little bit, whether we can work towards a feminist theory of and for the datafied society, which is the society we live in, where a lot of the interactions are mediated by platforms. We have heard it in the presentations this morning: Instagram, Facebook, Twitter, X, and all those, they are central to mobilization, central to perception, central to mobilization in general. I don't know whether I already said mobilization, but what does it mean then to operate on platforms for movements, for example, that are organized in a way which is diametrically opposed to the values that these movements stand for? The other alternative title that you can give this talk is The Menstruator's Guide to Tech and Data Sovereignty, because I'm going to look at two concrete examples about period tracking, which is probably one of the most popular form of technology that really intervenes in the intimate sphere of people who do menstruate, and that contributes paradoxically to even more datification, and there's a number of after effects that I would like to discuss. So this is a would-be chapter of a book. I'm going to show you the book later. I decided to put it on the last slide, hoping that I got a little bit of pressure to write this book, because these findings are from a project that ended in 2020 or 21, I don't even remember. It was called the Data Active Project, funded by the European Research Council. And I'm now starting another project, so I better finish the first. So where do I come from? I come from thinking about this from the work of philosopher Donna Haraway. You're probably familiar with her work. In a very famous book entitled The Cyborg Manifesto, Science, Technology, and Socialist Feminism, she invites us to think of the technological as political. I mean, if you're familiar with her work, she does much more than that, but I'm going to take that part with me today. She says,
And I quote, "Technology is not neutral. We are inside of what we make, and it's inside of us. We are living in a world of connections, and it matters which one get made and unmade." And I would like to add, it matters also how we make and unmake these connections. But also, if we are inside the technology that we make, well, if you look at who develops technology today, you can see that it's very masculine. And, think about Elon Musk and those type of characters. And I was very happy to be in an event where Elon Musk cannot be mentioned. But sorry, there he goes. So I spent quite some time together with a group of people in Amsterdam, where I'm based. We were working as a collective, working on data activism. So this is the angle that I use to approach this topic. What is data activism? It's a type of activism that questions the dynamics of the data-driven society. Think about surveillance, profiling of social media users, but also algorithmic decision-making. For example, the allocation of welfare subsidies to families in need, to women in need, mediated by algorithms. We have, by the way, a dramatic case where things went wrong in the Netherlands a couple of years ago. So what is data activism about? It's a critique of the data-driven society. So it tries to critique, ask difficult questions about how things are done in the data society. But he also tries to come up with counter-imaginaries, way of not just giving in to the beauty, the convenience, the seamless nature of using Google Maps or getting recommendations on whatever you prefer platform that are in line with your behavior, preferences, whatever. That's the Silicon Valley narrative, but we know this comes at a cost. It comes at the cost so that, as a number of factors, but let's say privacy for the sake of brevity. These counter-imaginaries are very much rooted in socio-technical practices. So these are not just the people that talk about how to do things better, but they also try to make them better, as the examples that I'm going to show you later expose. So you don't like social media because they're not good, while you try to make your own. We have plenty of examples of that. In the end, we all fall back to Instagram, but there has been attempts, at least, to come up with alternatives. When digital tools are not there, when software is not there for the needs that data activists have, then they're going to try to create that software. Now, not everyone we spoke to in the 5 years of the project called themselves a data activist. So this is a bit of a theoretical label that we put on people. Some people call themselves digital rights activists. Some people call themselves indigenous rights activists. Other people said, I'm a progressive developer, I'm a radical techie, whatever. But, for the sake, again, of brevity, let's call it data activism, because what these people have in common is this critique towards the datafied society. Now, because there was quite some emphasis in this project about the theoretical underpinnings of what you were studying, I also put it there, but we can quickly get over there. There's also a few references, so you know where to find this type of information if you're curious. But together with my team, we work out a way of making sense of this activism. So we distinguish at the beginning between proactive and reactive data activism, whereby the proactive is when people respond to harms, like surveillance. So they try to protect themselves against surveillance. The proactive instead is when people try to build alternatives or try to use the possibilities of datification to change the world. A notable example is Ni Una Menos in Argentina, where in the lack of numerical evidence on domestic violence and gender-based violence, people created their own database. There's plenty of examples of that. Then we realized that proactive reactive was not a very good, distinction because you can be actually in both camps at the same time. So we decided to go with another one, which is data at stake, where people actually mobilize on issues of datification per se and as their primary goal, like mobilizing against surveillance, of data as repertoire, which I guess a lot of the people that were studied in this project did. So using data to support, or data-related processes or platforms to support their struggle.
Now, what's the problem with data activism? Why don't we hear more about that, given the extent of surveillance in our society? Well, in part because it is perceived often as luxury activism. I can care about my privacy once I have food on the table, once my kids are clothed, once I have a job, right? So first comes labor rights, then other type of struggles. But there's also a problem with data activism itself. A lot of this digital rights struggle remained somewhat detached from broader struggles like labor rights of platform workers or issues of environmental justice. Think, for example, about the big problem on the environmental footprint of data centers, which is something that the industry itself tends to sideline. But there's also a sort of elephant in the room, which is whiteness. It's privilege. So people who are active in this camp are often highly educated. They come from an urban background. They have access to state-of-the-art technology. But there's also a problem of lack of diversity. They're mostly men, cis white men from North America and Western Europe. However, I have to say in their defense that there's more and more women active and trans and non-binary identifying individuals. And there's some actually also quite active writing about this topic from an academic point of view. So there's hope. But why should we care? We're here to talk about local and global feminist mobilizations. Well, I argue, together with others, that all movements today are datafied movements, whether you mobilize or not, on issues of surveillance or datification or privacy. Well, data is no longer optional. It's infrastructural. We move as individuals, they move as movements, is in a context that is heavily datafied. So on the one hand, platforms shape visibility of a movement, but also reach, storytelling and recruitment. So it very much depends, where you're mobilizing, how you present yourself, and whom you can reach out to, but also the metrics of social media engagement govern somehow the credibility. If you have little followers, you really don't matter, right? I mean, that's what we are told all the time. But if we are talking about datafied movements, we also note that there are new action repertoires, to go with a sociological, social movement studies language. There's new tactics like hacking, hacktivism, algorithmic tools to do, for example, data visualization, but also data becoming themselves a rhetorical tool for framing. Datafied movements are also characterized by distributed expertise. So figures that were not part of movements in the past have become now part of a type of expertise that is not there and then is outsourced because it's needed. Coders, designers, data analysts, digital storytellers. So this is more or less why I think we should care about this, even if we're talking about movements that are not necessarily concerned with privacy issues. So my questions for today, they are very broad, and I'm not going to answer them really, but maybe they're going to inspire us. So how does feminist data activism look like? I know there is a wonderful book. It was quoted in your presentation earlier. I hope to just add to that story. What feminist theories of datification and related theories of change emerge from current data activism? And what can we learn from these examples to fit contemporary feminist struggles? Because that's where I would like to end up. So I would like to, for today's conversation, to focus on two projects to show how there is really a strong co-constitution of feminist ideals and the type of technology and the type of data that are generated by the groups that we're going to look at. So how are feminist values translated into working technology by these groups? The two projects that center data and tech making in relation to feminist values are of different nature. One you probably know, Chupa Datos, because it comes from Brazil, and the other one comes from Germany. They're different, so not of them really build technology, although it is also in the courts and in the capacities of people from coding rights to do so.
but they are complementary stories. You're going to see why. So the picture is a bit bad, but it says, Menstru Apps, como transformar sua menstruação em dinheiro para os outros. And I thought I had put there the Portuguese quote, because you can find it online. And it is a wonderful report, which is originally written in Portuguese. So you can, and the visuals are super powerful. The infografia is really very special, I think. So what they say, so here there's a group of feminist hackers and coders in Brazil that have decided to take apart period tracking apps. Period tracking apps are normally used. They're growing very, very, very fast. They are usually free, and there's always a lots of paid for version, right? But then most people fall back into the free option without realizing, or realizing very well, but not having money to do otherwise, that we pay with our data, right? Because we basically continuously generate and update the app with our personal information. Most of them are actually absolutely irrelevant to the act of menstruating. So they ask these apps, I don't know whether people are familiar with them, but they are very good at asking for completely relevant information, like your sex life, your emotions. Well, emotions have something to do with hormones, right? And vice versa, but it's not strictly needed when what you want to do is just keeping track of when your period is due, so that you buy enough tampons or something. And so the idea of these groups in Brazil is to analyze different apps, not only the apps, but also their terms of services, to see, okay, how intrusive are these apps? How much do they monetize our data? What do they ask that is not necessarily relevant? They also produce a very interesting observation, which is the prescriptive nature of these representations of periods, for example, and what it means to be an individual that menstruates. So they tell you whether you're right or wrong. And if you menstruate, you know that there is really no right or wrong. It's also pretty random. I mean, it's kind of, yeah, it goes with the moon, whatever, but it also goes with a number of other factors, right? And each and every of us in this room is going to be different. So there might be kind of a textbook definition of what it means to have a period, but it's really doesn't mean much at the end of the day. But the app tells you how you're supposed to function, and it does create a number of insecurity and a number of stress. Actually, there's plenty of evidence of that as well, of how it is received, especially by younger generation. In any case, I invite you to have a look at their critique of these apps. And I like to start from there, or to just leave you with this quote. My freelancer's dream, say they write, they are freelancers, is for money to show up in my bank account with the same regularity as my period, every 20 days or so. Menstruation is an important work for the world. Now that I have figured, the tech company, have figured out how it can make money, it would be great if that money ended up in the hands of the people who actually ovulate and bleed, and not in the hands of the companies making these apps for our happiness. Yeah, you also see some of the great way of using, as a great example of using visuals. So infographics as a way of telling the story, and using symbology to connect to, probably you cannot really see it, but the type of data that are gathered by these apps. So it's a great way of breaking down a story which is complex, which is a story of data privacy, which is boring ultimately, into something which is more accessible. In fact, this is an interactive infographics, which you don't see here, but I invite you to have a look. Now, some people took this seriously, and they said, okay, now we don't like the apps that are out there in the market. Let's create our own. This is a group mostly based in Berlin, but not only, of female hackers, but not only, who decided to come up with an alternative app called Drip. Very telling name, it's out there, you can download it for free. After inputting data
for 3 cycles, then it's going to also start making predictions exactly like the other apps, but is privacy friendly and also doesn't monetize your data. And for example, here is something that they use a text they use to present their work on GitHub. They say, it's very good to learn about ourselves. Let's also try to then learn about how to make technology to help ourselves. So this is an open source cycle tracking app that keeps your data private and on your phone. I've spent quite some time with these people. Now, this is a bit of a summary of what they told me. They wanted to do it without asking for permission, and they wanted to do it in their own accord, precisely because no solution fits all. This is open source. So as in the spirit of open source software, the software is freely available and can be forked and remixed. Now, not everyone has to become a hacker to be able to do these things. They also organize regular workshops to tell people, for example, also just for fun, in order to demystify the technology, they teach other women how to change the colors, the background color of the app. So how to go to the source code to change the background color of the app. Now, this is just a cosmetic thing, but it is an excellent way of starting to demystify technology, getting closer to the critique of technology in a way that also gives us power. So they wanted to have a body positive and inclusive way of taking control of the body, and also try to depart from the narrative of leaking as deviation, as sort of something that is stigmatized by a masculine society. It's also a gender neutral app, and I'm sorry if I'm not very good at speaking in gender neutral terms when I talk about these things, but they're much better than me. And they really centralize building community around this app and around technology. So they organize installation parties with drinks and food, so festive moments to bring people together. And they also have an interrelay chat, an IRC channel to reach out. And one of the developers said, I choose to be in a community where I'm welcome, away from those men in hoodies, which is often how hackers portray themselves. This is also something from their advertising material. They say your data, your choice is not another cute pink app, although it can be pink. It's designed with gender inclusive in mind. You can track what you like, and it encourages you to think for yourself. So using technology, which is pretty cool, but do it in your own terms. Now, to conclude, what really these people were trying to do was to learn together, A, what this data-driven society does to us, and B, how can we do it differently. So they said, and the quotes in quotation marks are actually quotes from the field, that though they're not referred to specific individuals here. They said, we wanted to feel represented in the tech that we built. We want feminisms to be sex positive, intersectional, open, do it yourself, caring, and emancipatory. And this should be mirrored in the technologies that we people, not just feminists, but in general, people want to use it, then use. Sorry, this is but I'm already in the final slide, which is okay for an Italian. Another thing that I really try to emphasize is taking it in your hands and the experiential approach. So the best way of learning about something is to do it yourself. And they were talking explicitly about pedagogy of technology and the technology critique as experience, both as the coder, maybe it's just changing the background color of the app. Maybe it's to go all the way to design the app, but also in the same way in which you experience your body, also experience the technology. And the situated knowledge is also very important to demystify the technology in itself. They also emphasize massively the issue of data sovereignty, the fact that the women who menstruate should then own the data that is produced, but also control the data that is gathered and the way it is used, that the information that they are given back is actually relevant to them. And then the agency that we're talking about, as was really talked about in terms of caring.
phone is a bit, I never receive phone calls than now when I need the sound for the alarm. But the way of talking about agency is never just individual. Is always a collective, there's always the collective dimension of agency that is emphasized. But I also say, in order to reclaim our agency in the technology and data space, we need to have a cozy space for experimentation. It's a way of creating support communities. They also say very clearly, it's not that we want to do a feminist-only little island. We want our values and our technology to get out in society, but the cozy, I mean, the women in this case, but the feminist-only is a way to be comfortable for a while. So it's a stepping stone towards something different, which is society-wide, but society is not ready for that. At least we need to have a space where you're not shut down, as women who code, for example, but where we can play a little bit around and then influence also the others. So that's what I have to share with you today. This is the book. It's going to be open source, so I'm not trying to sell you anything. It's also fuchsia. And it was supposed to be out last year. But eventually, that's why I have the cover. Eventually, it's going to come somewhere. And you can freely download it. Thank you so much. Thank you very much for the interesting presentations. So we'll now have time for questions. So is there a first question in the room? Oh, sorry. If not, I have lots of questions. So we have one question here. Where? Here. And yeah. Well, if no one else goes, I just have, so I was very happy to see someone else other than myself or a few other people talk about Sarah Ahmed's Promise of Happiness, finally. I was very happy with that. But how do we basically synthesize the promise of happiness with Eve Sedgwick's paranoid reading and the idea of negative affects as being like this trend within feminist critique? Because they're coming, I wouldn't say they disagree, but they're coming at it from critiquing happiness and critiquing what Sedgwick calls, paranoid reading and negative affects. How do we synthesize those two things? Thank you for that. That's an excellent question. The honest answer is I think I need a little bit more time to think about how to bring those two together. Yeah, because you're right, those are both, okay. The honest answer is thinking about Sarah Ahmed, so need to maybe go back and do some more reading. So Eve Sedgwick's negative affect and thinking about what to do with those two. So I don't know, do you have any thoughts? No, okay. Anyone else in the room have thoughts? Oh yeah, someone in the back. Posso falar em português? Podes falar em português, nós traduzimos. Diz que vais falar em português. Okay, so I'm speaking Portuguese. Okay. I'll translate. A minha opinião é um bocadinho diferente, porque eu gostei muito de ouvir e ver tudo aquilo que foi apresentado, só que é um bocadinho diferente daquilo que foi apresentado. É mais numa perspectiva naquilo de que é a minha realidade e que é a minha cultura. Como uma pessoa, como uma mulher africana,
e negra. Eu não tenho uma educação, não tive uma educação naquilo que foi ensinado quanto os ciclos menstruais ou aquilo que uma mulher deve ser a diferença da própria independência. Eu só aprendi aquilo que foi mais dos ciclos menstruais quando eu menstruei pela primeira vez. Foi que a minha mãe explicou-me de facto o que é que era. E quanto a ser uma mulher independente, eu aprendi aqui. Tanto que eu saí muito da minha zona de conforto e o plano que os meus familiares têm é: tu vais terminar os teus estudos, voltas para o teu país, arranjas um marido, casas e basicamente a tua vida vai ser uma esposa troféu ou uma mulher de casa. Só que é difícil eu ter que explicar à minha mãe uma coisa muito diferente, que até agora às vezes assusta-me ter que ter estes tipos de conversa com ela sobre o tipo de independência que uma mulher tem, ainda mais sendo da minha cultura. O meu objetivo de vida é, estando num lugar diferente, que é totalmente da minha zona de conforto, é se um dia, se eu tiver filhos ou filhas, explicar que, por mais que eu seja de uma cultura diferente, tu podes ser uma mulher independente, tu podes trabalhar, ensinar aquilo que é educação sexual, que eu não tive desde pequena, que eu só estou a aprender agora, na minha juventude, e basicamente é isso que eu quero aqui expor e quero muito a vossa opinião para saber se já tiveram algum tipo de estudo quanto a isso e não só na cultura americana ou europeia. Do you want me to try to translate a little bit? Muito obrigada para compartilhar. Eu vou responder em inglês. Desculpa. I think what you just said is a good reminder that we also should get out of our comfort zone. Now, I don't have an answer per se. It's also not exactly my field, but what listening to you reminded me of is of our amazing power of adaptation and change, but also of how much we should still remember to get out of our comfort zone also as researchers. With a group of people, we set up like a network, a research initiative called Big Data from the South, Big Data Sur, which was designed especially to find room and give voice to people. I mean, allow people to reclaim a voice to talk about these things. And then, although I spent a lot of time thinking about that, then when I prepare the presentation for today, I fall back into, actually fairly Western ways of seeing the world. So point taken, I guess I take your experience as an invitation to be more self-critical, but this does not answer your question. Questions for Stefania, right? Yeah. There any more questions? Obrigada. Não, só queria fazer uma vírgula em respondendo a você, porque apesar da gente ser feminista, ou projeto feminista e tudo bem ser dona de casa também. É isso que o feminismo também fala, né? Então, tudo bem você escolher ser dona de casa, desde que não seja uma imposição. Acho que é importante fazer essa vírgula, se você quiser. Por exemplo, hoje eu sou dona de casa, feliz. Feliz assim, obviamente, né? Por favor, me deem um emprego. Mas, assim, não é uma opção. Então, eu acho que a gente também tem que ter atenção a isso. Pensando também que nossas mães, a maioria delas, foram donas de casa, e talvez seja até por isso que os feminismos pareçam muito distantes delas. Então, acho que é importante também fazer essa vírgula. Another question.
To Kaitlynn, when you talk about popular feminism and my thesis, I just search about white feminism. And when we talk about empowering and I don't know how to say a perda de conceito, the lack of the lack of meaning, the true meaning, the concept. And what do you think that this backlash has to do with the lack of concept of intersectionality, about the intersectionality? Just because the empowerment, the word, the idea is born in the Black feminist movement, and since, I don't know, Dior t-shirts or whatever, empowerment became femvertising, to say that way. So what the link between intersectionality and this backlash towards the idea of the lack of the concept? I don't know if I made it understand. Your question is the link between backlash and intersectionality. So are you asking how are racialized people using the concept of backlash? No, it's more related to how this backlash goes to the mercantilization of the term intersectionality, if you realize this way or not. Do I think backlash is linked with the concept of intersectionality? Oh, okay, so that's a great question. I don't necessarily think that the two are explicitly linked. I think that the backlash was going to come whether this, the more recent wave of feminism has been more intersectional. Of course, there is still a lot of privilege, and I really appreciated your talk for thinking about technology, because again, I'm always thinking about technology and thinking about which voices are prioritized and privileged. And we often assume it's neutral, but it's not neutral. We know when it comes to social media, we know when it comes to social movements, certain white, Western, young, attractive, their videos, their content is much more likely to go viral than if you're kind of not, if you don't embody any of those traits. So I think the backlash was coming anyways. Of course, okay, so you're talking about intersectionality. I don't know if you're also alluding to the fact that we have so there's been the pushback against the EDI, and I heard it talked about in some of the talks this morning, right? Diversity, equity, inclusion, or whatever combination of acronyms you want to say. I think that it's part of the broader backlash. And I think that the backlash isn't just feminist, it's backlash against the progress we've made across a wide range of things, whether it's queer, trans, the Black Lives Matter movement. So the backlash is happening across the board. It's not just within feminism. Is that kind of what you were getting at? A little bit, okay. Okay, so a last question here, Manuela. May I speak in Portuguese and then you translate to them? Há uma década atrás surgiu livro de uma deputada norueguesa da ala mais direita, não é? Do Parlamento, ela era deputada, que se chamava Por um Novo Feminismo. Por um Novo Feminismo. E o livro, o que é que defendia? As teorias do backlash. Portanto, que as mulheres deviam ficar em casa, seriam muito mais felizes se ficassem em casa, que existia uma divisão natural entre mulheres e homens, os homens para a política, as mulheres para o cuidado,
dizia que as feministas dos anos 60 e 70 eram muito infelizes, e esse livro tinha, aliás, ele estava traduzido em português e eu nem sabia disso, e comprei-o com aquela ideia, por um novo feminismo, não é? Então, interessa também ver de que modo vocês têm ou não a ideia de que o backlash dos vossos países se reclama também de um novo feminismo. Thank you for that question. Can I add something before you answer? Yes. I wanted to ask, thank you for your presentation. It was great to hear you, especially you, Kaitlynn, because I've been thinking about the backlash and how it's so similar again. And I wanted to ask you, I haven't thought a lot about this question, but since we've been seeing things that are so similar, and like you said in your presentation, we could be reading something like that in the newspaper today, what would you say that, I don't know, like worked or didn't work that we could do differently today? Have you given this any thought? Yes, thank you. Okay, so two great questions. And actually, I didn't talk about it that much today, but that 2011 article I published was also looking at post-feminism, but post-feminism in the sense of like feminism was successful, feminism won. And that was one of the arguments that was used to push back against feminists, saying we don't need feminists anymore because look, you got in the States, Roe versus Wade. In the UK, there was legislation that was passed. You're equal. Why are you still kind of harping on? So that was one of the arguments that was used. But I argued that that's still anti-feminist, but it wasn't backlash in the sense of feminism has gone too far. Feminism will make you unhappy. So I think they're both anti-feminist, but there are slight differences between post-feminism and backlash. And the first question, I lost it. The book, yeah. And whether there's differences. Mm-hmm. Oh, yeah. And if the backlash, okay, so actually the two questions are connected. Yes, very much. So yeah, I think that, and yeah, right. So like Me Too, look how successful Me Too was. Now they've gone too far. Or like now, whoa, okay, we believed women. Now we need to start like having some doubt. So I can see some of that kind of rhetoric here as well. But in terms of other victories, there haven't been significant pieces of legislation passed. There haven't, if anything, there's been a regression. If we think about the US with abortion, reproductive rights, it's going the other way. So I think that that kind of argument, like feminism has won, is harder to make now than it was in the past when we had new legislation and new policies coming through. But interesting to also think of how I do think the backlash looks different in different cultural contexts. And that's what I found, even the US and the UK, similar, politically kind of similar trajectories in terms of what feminism looked like, but the discourses were actually subtly different in both countries. Stefania, you want to answer? Okay, so we need to finish the session. We will have a coffee break. I would like to thank very much both presenters, Kaitlynn and Stefania. I think we have here very interesting presentations. The first one is very focused on the phenomena that is not actually so new, but is more popular today. So the threadwives, and particularly in TikTok,
as a broader anti-feminism backlash. And this is also connected to the critiques of the techno-patriarchy, or the sedative promise of happiness in retreating from feminist ideals, which is, I would say, connected to Stefania's presentation, examining how intimate bodily data, in this case, menstrual tracking, is captured, commodified, and governed by digital platforms. So we only mentioned Elon Musk once in this, so now twice, but we mentioned also Trump several times. There are examples, but they are not the only ones. I think that it was very central to these two presentations that it's all around, and the idea of the backlash and the book that Manuela presented is a good idea to think about when we have the patriarchy in our houses, right? So thank you very much. There's a coffee break downstairs, 15 minutes, and then we will start. Thank you.
Boa tarde a todas as pessoas. Pedimos desculpa por este momento de espera que estiveram lá fora. Tínhamos aqui a necessidade de testar, de facto, a projeção que vai aparecer a seguir, porque esta mesa redonda, como certamente já saberão, porque já falamos sobre isso anteriormente, será então agora sobre o documentário que foi desenvolvido no âmbito do projeto FEMglocal. E aqui só um apanhado muito rápido. Um dos outputs do projeto, então, um dos resultados do projeto é este documentário, que vocês vão ver hoje uma primeira versão, que tinha como objetivo pegar na problematização teórica que tinha sido feita, nos estudos de caso que fizemos, portanto, pegar um pouco de todas as tarefas que nós temos ao longo do projeto para tentar devolver esta informação à comunidade, para tentar devolver esta informação às pessoas que podem não estar dentro da academia, para tentar tornar a informação mais acessível, digamos assim. Mas eu, se calhar, até começava esta conversa por... A Vanessa esteve no início desta ideia do que era suposto ser este documentário, eu não estava ainda nesse momento, portanto eu começaria por dar a palavra à Vanessa, e aliás, desculpa, antes de fazer isso, e peço-vos desculpa, já perceberam que eu ando acelerada aqui a correr de um lado para o outro, vou começar por apresentar as pessoas que estão em palco, ok? Eu sou Ana Sofia Pereira, não só sou bolseira de pós-doutoramento do projeto de investigação FEMglocal, mas sou co-realizadora do documentário com a Vanessa. Ao meu lado está a Vanessa Rodrigues, que é realizadora do projeto, investigadora do nosso projeto, para além de documentarista, jornalista e muitas outras coisas que eu agora não conseguirei dizer. Aqui à nossa beira temos também a Marta Calejo, que foi uma das pessoas que generosamente acedeu ao nosso convite de vir cá, que é designer gráfica, mas também aqui, sobretudo, nós convidámos-la pelo seu papel como ativista, nomeadamente no Mar de Braga. Portanto, teremos aqui também o testemunho dela. Ao lado da Marta temos, como é que tu te chamas? O António Morais, que é o nosso diretor de fotografia e que esteve connosco aqui neste processo que foi difícil, mas que foi muito interessante de realização e de produção do documentário. Do meu lado esquerdo tenho a Paula Cosme Pinto, que alguns de vocês conhecerão, que foi também alguém que nós convidamos para o documentário, também, sobretudo, pela prática ativista que Paula tem no sentido dos direitos humanos e dos direitos das mulheres, feminismos, etc. E depois, finalmente, last but not least, temos aqui a Mariana Gil, que para além de ser estudante desta casa, nós convidamos não só como estudante, mas também como ativista por estas causas feministas. Ela começou muito cedo como ativista, como nos conta no documentário, isto já é um spoiler, mas pronto. Apresentado o painel, agora sim, se calhar passo aqui a palavra à Vanessa para que nos explique um bocadinho como é que surge esta ideia de fazer o documentário. Obrigada, Ana. Muito boa tarde a todas as pessoas. Na verdade, hoje é um dia especial para todas nós, para todos nós, na medida em que esta primeira versão do documentário é também o culminar de um processo de investigação, de uma ambição que era tentar criar também uma literacia para os feminismos plural. Este documentário, enquanto resultado ou tentativa ou ensaio de um projeto de investigação, porque há muitas vozes que ficam sempre de fora, e isso é muito evidente nesta escuta ativa de 41 vozes, não é? De 41 pessoas que foram entrevistadas para este documentário. Ele surge, no fundo, de uma proposta também da Carla Cerqueira, a investigadora principal do projeto, FEMglocal, o FEMglocal, da Célia Taborda, que na sua gênese, creio que em 2020, 2021, 2020, já não me recordo, porque são muitos anos de processo de trabalho, não é, de backstage, desafiaram-me também a pensar numa proposta de documentário, do podcast, que está também ligado a este projeto de investigação, no fundo tentarmos criar, a partir dos resultados que fossem sendo refletidos, recolhidos, como é que nós poderíamos refletir sobre esses resultados e tornar essa informação acessível à comunidade. E hoje já alguém o disse, que
este projeto tinha essa personalidade, a personalidade de tentar chegar à comunidade em geral, portanto, de comunicar fora dos corredores da academia, essa academia sem paredes, e de, em certa medida, tentar também criar esta literacia, esta educação para os feminismos. Quando me desafiaram para esse projeto e começamos a pensar em conjunto como é que poderíamos construir tudo isso, e creio que o podcast também ajudou nesse processo, porque ao criarmos guiões em que as entrevistas eram refletidas, no fundo, tinham esta consultoria científica do tipo de perguntas que tinham de ser colocadas, essa diversidade que a Camila Martins também, no fundo, nos desafiou a ter cada vez mais, foi sem dúvida um contributo excepcional para que no próprio documentário tivéssemos esse processo, essa escuta. Ele começa então com esse progresso ou tentativa de criar aqui narrativas, na altura com um orçamento muito singelo, na verdade, acho que devemos fazer também esse statement, porque a qualidade da equipa é uma qualidade que nós somos de facto muito poucas pessoas a trabalhar num projeto neste documentário, mas foi possível fazer-se um documentário que eu acho que no fundo tenta então abrir espaço para essas diferentes vozes. E de manhã algumas investigadoras falavam em palavras como, por exemplo, conflito, não é? Como os feminismos ainda criam conflito, ou como a visibilidade pública do feminismo, dos feminismos na esfera pública discursiva ainda tem este viés negativo, ou quando se discute questões relacionadas com os feminismos, tem sempre uma autoria que é masculinizada. E eu penso muito na urgência e na necessidade e no sentido que este documentário faz ainda hoje. Se fazia há 3 anos, há 4 anos, quando começamos a pensá-lo, hoje em dia faz cada vez mais, até por conta deste backlash que a própria Kaitlynn acabou por dizer e que nós estamos a viver neste cotidiano. Há outra palavra que me ficou de manhã, que é esta ideia de que os feminismos têm esta capacidade de estarem toldados e que as lutas permanecem. E porquê é que eu falo sobre estas lutas que permanecem? Porque no documentário tentamos, e teremos a oportunidade de falar sobre isso também, temos aqui algumas vozes que foram intervenientes no documentário, nós constatamos as múltiplas opressões que ainda existem. Então, se o documentário tenta ter este lado mais da história, da teorização, dos resultados, há algo que me parece que fica evidente quando nós escutamos todas as vozes, que é como estas opressões permanecem, e permanecem ao nosso lado, na academia, como permanecem ao nosso lado no dia-a-dia, no autocarro, como permanecem no nosso dia-a-dia, nas nossas na forma como nós privamos socialmente, às vezes em pequenos discursos. Então ensaiamos que os discursos pudessem ter essa diversidade e pudessem também, no fundo, ter um lado mais anónimo, porque muitas das pessoas que vocês vão ter a oportunidade de escutar são pessoas anónimas, são pessoas que não têm visibilidade pública, muitas delas, mas trazem um contributo dessa experiência opressiva no cotidiano. E qual é o meu ponto em tudo isto, para chegar até aqui? O meu ponto em tudo isto é que a gênese daquilo que nós pensamos ou que seria a intenção do documentário, eu acho que foi mais do que conseguida, foi ultrapassada na sua intenção, não é? Porque quando nós pensamos no documentário nunca pensamos que poderia ter tantas vozes. E mais uma vez, porque é muito injusto, um documentário tem um espaço específico, e nós teremos a oportunidade ainda de o rever, porque é uma primeira versão, mas já lá vamos. E ao fazermos essa revisão das vozes que estão, eu volto a enfatizar o facto que há vozes que há histórias que ficam por contar, e são discursos muito importantes. E é por isso que também o documentário, apesar de ter este produto 1h30, que vai estar disponível e acessível e que tem também a intenção de chegar às escolas, chegar a um universo pedagógico, estas histórias que não puderam estar contidas ou sumariadas numa 1h30, numa longa-metragem, estarão disponíveis sim também no próprio website do projeto, com edição, as entrevistas, 41 entrevistas na íntegra, e também num livro que iremos editar, um livro com as entrevistas na íntegra, com uma reflexão sobre o documentário e também um artigo de investigação que será feito sobre o documentário. Para passar a palavra, só então fazer esta última nota de que o que nós vamos ou teremos a oportunidade de visionar hoje nesta sala
será um primeiro ensaio, uma primeira versão, que nos parece que houve sempre este esgrimir entre aquilo que se poderia ser um documentário de um projeto de investigação, não um documentário com um corte jornalístico, mas sim um documentário que pretendia servir um público mais alargado e onde aspectos da informação de base ainda é necessária. Há lutas que não estão conquistadas. Há muitas lutas do passado que continuam a ser atuais nestas pequenas coisas do nosso cotidiano, que passam despercebidas a muita gente. Então este documentário, ele ensaia, sim, ser uma tentativa de trazer à luz diferentes opções, diferentes camadas daquilo que são os feminismos e também diferentes formas de comunicar e de tentar, então, abrir espaço para aquilo que os próprios média, sobretudo mainstream, não estão a visibilizar. E são essas pequenas histórias de pessoas anónimas que são necessárias de escutar, desde violência doméstica, desde insultos, enfim. Vocês terão a oportunidade de desfrutar destas experiências a partir desses lugares de fala. Obrigada. Como a Vanessa disse, nós de facto no curso do documentário fizemos 41 entrevistas e a razão para fazermos isso, que não era o que tínhamos pensado originalmente, é que seriam menos entrevistas, foi mesmo por esta necessidade que íamos sentindo à medida que íamos entrevistando pessoas desta pluralidade de vozes. E lá está, hoje temos 4 das pessoas que foram entrevistadas para o documentário. O António Morais também foi entrevistado, no sentido em que houve um momento em que nós começamos a perceber o efeito que as entrevistas que nós estávamos a fazer tinham na nossa equipa. Nós tínhamos uma equipa muito reduzida, tínhamos o António Morais como diretor de fotografia, a Lourdes Oswald como a diretora de som, tínhamos a Diana Choi Loureiro como assistente de produção e depois temos o Eduardo Domingues, é a segunda vez que lhe chamo Domingos, ainda bem que ele não chegou, o Eduardo Domingues, que é o nosso editor. Portanto, éramos uma equipa reduzida, mas aquilo que percebíamos à medida que íamos fazendo as entrevistas era que os testemunhos que as pessoas nos davam tinham um efeito muito claro na nossa equipa, que eu e a Vanessa somos pessoas que provavelmente, ia dizer provavelmente, mas não, que certamente estamos já mais sensibilizadas para estas questões dos feminismos, porque é que ainda devemos falar, ou porque é que ainda precisamos de falar de feminismos, porque é que ainda precisamos de justificar o que é que são os feminismos, ou de explicar o que é, e nós se calhar já estamos mais sensibilizadas para essa questão, as outras pessoas da equipa não estavam necessariamente. E foi muito interessante ver o efeito que tinham estas entrevistas nessas pessoas. Portanto, eu se calhar começava por perguntar, a quem quiser por começar a responder, não só qual foi a experiência de participar no documentário e de ser entrevistada também, mas se na própria entrevista ou por causa da própria entrevista, se houve que reflexões é que este processo obrigou cada uma de vocês também a fazer em relação não só aos feminismos, mas também à necessidade de existência de um documentário deste teor. Não sei se alguém quer começar. Tá. Eu dou mal com microfones, mas... Bom, então eu quando fui entrevistada, desde já agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui e ter participado nesta peça. Aquilo que a mim, enquanto ativista, me obrigou a refletir, nada que eu já não tivesse feito, mas é perceber a urgência de que este tipo de peças cinematográficas têm, não só para o hoje, aqui e agora, mas para o amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quando nós que estamos cá, ou nós que podemos já não estar cá, possamos olhar para estas peças, revisitá-las e perceber o que é que daquilo faz sentido, o que é que deixa de fazer sentido, o que é que faltou falar, porque isto é um processo de arquivo e de uma aprendizagem que se quer coletiva. Aliás, alguém um dia disse que na era da reprodutibilidade técnica, a única esperança para o objeto artístico é a política. Se nós o politizarmos, ele ganha uma pertinência outra, porque ele vai comunicar para além do tempo e da história. E, portanto, para mim, até quando estava em diálogo contigo, enquanto ativista, senti a necessidade de deixar
bem clara a interseccionalidade da luta feminista. Ou seja, e aqui a interseccionalidade, tal e qual como eu a vejo, é um feminismo que não esquece a questão de género, não esquece a questão da raça e não esquece a questão da luta de classes. Porque eu acho que mais do que... E eu sou uma feminista um bocadinho diferente na medida em que, para mim, mais do que a palavra sororidade, a palavra que eu trago sempre comigo é a solidariedade. Porque a mim não me basta que seja mulher para que seja minha aliada. Damos um exemplo, claro. A Le Pen, na verdade, ela é mulher, mas eu combato-a diariamente. E, portanto, eu acho que este documentário, espero eu, pelo menos pela forma como a minha entrevista foi conduzida, possa trazer luz nesta interseccionalidade, até pela pluralidade das vozes que vocês ouviram. Já está? Já está. Boa tarde a todos, é um gosto estar aqui. Muito, mais uma vez, obrigada pelo convite. Para mim, a participação neste documentário fez-me refletir, mas foi uma coisa muito natural. Porque, ou seja, eu acho que das experiências que também tive a oportunidade de ver aqui um pouquinho enquanto estavam a experimentar a projeção, é que no final do dia este documentário, apesar de ter um grande peso político, são pessoas a contar as suas histórias. E eu sempre tive, eu só tenho os 19 anos, mas sempre tive tive alguns problemas e questionava bastante a palavra ativista, porque eu não defino a minha causa porque eu defendo, não tenho uma grande filosofia a alcançar, porque se olharmos ao fim do dia só queremos existir e ter uma vida tranquila e dar uma vida tranquila talvez aos que nos sucedem, é o final, é o objetivo final. Portanto, esta minha atividade em prol da defesa dos direitos humanos resume-se a essa simplicidade, porque é cansativo termos que estar sempre a pensar a nossa existência. Nós falamos muitas vezes em resistência, mas não foi uma escolha que eu fiz ao nascer, não é? Eu nasci para existir, mas fui forçada a resistir. Portanto, eu quando acordo não questiono a minha existência, mas quando saio para o mundo e quando estou em processo de socialização sou obrigada a pensar e a repensar essa existência. E eu achei engraçado, já não me lembro de muitas coisas que disse na entrevista, mas da questão de eu ter começado muito cedo, porque lá está, mas eu continuo a achar que estava apenas a contar a minha história, mas depois o que me fez refletir, mas realmente não é qualquer coisa, não é uma coisa mínima. Para mim é a minha existência, mas lá está, forçada a ser essa resistência. Portanto, eu acho que este documentário é uma amostra valorosa dessas reexistências diárias destas várias mulheres e destas pessoas que também têm o trabalho nesta área. Acho que para já é só, depois prefiro abrir as perguntas. Então, olha, eu devo dizer, antes de mais, boa tarde a todas e a todos. É um enorme gosto de estar aqui. E agora estava aqui a tentar lembrar um bocadinho do nosso encontro. E eu, na altura, senti quase que estava na terapia. Pensei assim, estou a fazer psicoterapia aqui e ninguém me avisou. Porque eu sei que... Não, pronto, ok. Mas foi uma experiência muito enriquecedora. Eu não sei se há, eu acredito que haverá mais ativistas que sentem isto, lá está. Eu também demorei algum tempo a rever-me na palavra ativista, achava que eu escrevo e digo uns bitites, pronto, mas sou eu, mulher, sociedade civil, portanto eu não estudei este tema, não é a minha área académica, mas realmente fui sentir que tinha coisas a dizer. Mas muitas vezes é um processo muito solitário. Realmente o feminismo e o ativismo podem ser processos muito, muito, muito solitários. É difícil às vezes ter com quem bater bolas, é difícil ter alguém com quem partilhar aquela raiva que sentimos no momento quando vimos alguma coisa que nos choca muito, mas raras vezes olhamos para trás neste processo de raiva do presente. Então estamos muito focadas no presente e o que é que queremos para o futuro, e raramente vamos lá atrás, ao passado. E quando me sentei convosco, eu acho que foi esse o convite que foi feito, que é vamos olhar também um bocadinho para trás e perceber
quais são as razões que te levam a estar aqui? E eu acho que nunca tinha feito assim esse exercício tão proativamente de olhar lá para trás, e por exemplo, a falar da minha família, que é uma coisa que eu raramente faço publicamente. Portanto, foi mesmo um processo interessante e até de eu realmente olhar para trás e perceber que a minha história não é só a minha história, é a história da minha mãe, é a história da minha avó, é a história de todas as mulheres e meninas com quem me cruzei e a quem aconteceram coisinhas, sejam maiores ou mais pequeninas, mas que de alguma forma me tocaram e que são as várias pecinhas do puzzle gigante que um dia me levou a dizer, desculpem lá, estamos no meio académico, mas como é que ainda andamos nesta merda, não é? Tipo, pronto, isto foi a pergunta que eu, Paula Cosme Pinto, fiz a mim mesma em determinado momento da minha vida. Demorei 30 anos a fazer esta pergunta, nunca tinha sequer pensado na palavra feminismo, não sabia, não vinha de uma família onde isso se falasse. E um dia faço esta pergunta, realmente como é que ainda estamos aqui? Como é que aos 30 anos eu sinto este acumular de pecinhas de puzzle que não deviam encaixar, mas que estão todas juntas, e quando eu olho para a imagem final não é uma imagem bonita. Portanto, foi bom fazer essa reflexão para trás e acho que me ajudou muito até a conseguir elaborar melhor o presente e se calhar até projetar um bocadinho melhor as minhas lutas para o futuro. Boa tarde. Eu não sei se vou acrescentar muito, mas vou tentar. Eu tirei aqui algumas notas enquanto vos estava a ouvir e depois estava a pensar também um bocado no que é que foi o processo desta rodagem, ou seja, foram quase 10 dias no mês de outubro do ano passado, sendo que na verdade o processo de rodagem começou a 8 de março do ano passado e tendo culminado este 8 de março, portanto ainda há imagens no documentário de 8 de março de 2025. Mas eu diria que, no meu caso, o processo de rodagem deste documentário começa muito antes, começa quando eu era miúdo. Mas só ganhei essa consciência ao ouvir-vos falar, porque falaste há pouco que foram 41 pessoas, na verdade foram 40, estás a contar comigo 41, não é? Portanto, pronto, eu não me ouvi a mim, não vou falar de mim, não é? Mas falando agora da questão do que me leva a dizer que este documentário é um processo que vem de trás, é a questão precisamente do papel da mulher na nossa sociedade. Eu posso dizer que de certa forma tive 4 mães. Eu tive a minha mãe, tive a minha ama, tive a minha avó e tive a minha bisavó. Portanto, eu fui muito mais criado por mulheres do que por homens. Sendo que elas eram extremamente emancipadas, todas elas passavam pouquíssimo tempo em casa e daí também se indo revezando umas às outras para basicamente me acompanhar enquanto era miúdo pequeno. E ao ouvir todas as mulheres, homens que falaram para este documentário, eu já sabia que era feminista. Mas depois de vos ouvir a todos e a todas, eu sinto que não há outra hipótese outra coisa, porque é muito difícil ser-se outra coisa, quer dizer. Como é que se pode sequer não ser feminista? No sentido em que, se a mulher tem o papel que tem, se todos nós surgimos de um ventre materno, então como podemos ser outra coisa? E nesse sentido, eu acho que acho que o assistir ao filme, no sentido eu fui privilegiado porque estive a fazê-lo e assisti na primeira pessoa, portanto vocês não vão ter a possibilidade nos 90 minutos que vamos ver hoje de ouvir todas as entrevistas, até porque seria extremamente longo, aliás, provavelmente mais que 41 horas. E nesse sentido, sinto-me um privilegiado porque consegui, de alguma forma, também com esses vossos desabafos, como estavas a dizer há pouco, aprender bastante, porque acho que é um bocado isso, às vezes nós ouvimos pouco e também nos é dada pouca oportunidade de refletirmos sobre aquilo que ouvimos. E eu, literalmente, o que eu estava a fazer era preocupar-me, obviamente, com o trabalho técnico, mas também passei grande parte do tempo a ouvir-vos. E isso deixa a sua marca, não é? Quanto mais não seja uma marca de reflexão, de se pensar, portanto não foram 10 dias seguidos de rodagem, houve tempo, e lembro perfeitamente, quando tu me lançaste o desafio no final da rodagem de ser também entrevistado, eu disse, mas o que é que eu posso acrescentar? O que é que eu posso acrescentar? Quer dizer, estas pessoas já disseram muito, não é? E pensei, ora, vou então se calhar pensar naquilo que eu sinto agora, depois destes dias todos de rodagem, ter ouvido toda esta gente, o que é que eu sinto agora em relação a mim, António. E pronto, e acho que acabo por resumir um bocado, estava só aqui a ver uma coisa que eu queria dizer. E estavas a falar há pouco na questão de ganhar consciência, e uma das...
se calhar aquilo que eu não tinha tanta ideia, até porque não estudo os feminismos, mas convivo com a Vanessa e, portanto, ouço falar sobre isso, convivo contigo, ouço falar sobre isso, e nesse sentido, uma das coisas que mais me impressionou foram principalmente os testemunhos que tinham a ver com a interseccionalidade dos vários feminismos. E eu acho que não há essa consciência. Acho que, no geral, a consciência que se passa sobre isto é que se juntou as lutas um pouco para se ter mais força. E não é isso. Acho que é difícil, mais uma vez, não se ser feminista e não haver uma ligação entre elas, porque todas elas acabam por ir dar ao mesmo, é um mesmo âmago, digamos assim, não há uma grande diferença entre elas. Claro que cada um luta pelos seus direitos e alguns deles são direitos que têm a ver uns com os outros. E para não tomar mais tempo, porque já estou a falar há muito tempo, peço desculpa, eu acho que há uma coisa que é muito importante e que eu há pouco estava a assistir, portanto, à apresentação anterior, e estava a fazer um stories do dia de hoje. E ao abrir o meu Instagram, apareceu uma notícia do Público de que os Estados Unidos estão a enviar, uma série de empresas estão a enviar para empresas, digamos, para o lado das empresas que são representativas dessa marca ou dessa empresa na Europa, a mandar cartas de aconselhamento para deixarem de dar direitos de igualdade, portanto, às mulheres portanto, e dos outros géneros. E eu fiquei chocado com aquilo, quer dizer, parece que estamos a regredir no tempo. E onde eu quero chegar com isto é que acho que só dizermos, há pouco estava-se a dizer na apresentação, que houve uma certa altura que começou-se a pensar que já não fazia sentido falarmos de feminismo. Como é que não pode fazer sentido falarmos de feminismo? Estamos em 2025 e estamos a regredir, mas a regredir a passos largos. Portanto, acho que tem que se continuar a luta e não se pode perder os direitos conseguidos até então e, se possível, conseguir mais direitos ainda. Portanto, acho que isso é uma não questão. Agora estou a falar sobre a questão dos Estados Unidos. Fez-me lembrar uma coisa que eu li recentemente, que é, pronto, o Trump está no poder e há uma coisa chamada Heritage Foundation, que mais não é de um laboratório de ideias conservadores trumpista. Eles lançaram agora, recentemente, um documento de ação para 2025 que visa coisas como tirar as mulheres paulatinamente do ensino ao ensino superior, tirar as mulheres paulatinamente de forma gradual do mercado de trabalho. E este plano está a começar a ser executado e deve-nos a nós, enquanto mulheres ou homens feministas ou que se preocupam com os direitos humanos, etc., deixar-nos a todos em alerta, porque, na verdade, isto não é um fenómeno isolado dos Estados Unidos. Nós temos uma figura horrenda do nosso país, que é lá o líder do movimento de reconquista, afeto à aventura, que é o Afonso Gonçalves, que tem nos seus posts escrito coisas como: as mulheres não precisam de licenciaturas, as mulheres precisam de filhos, ponto final. As mulheres não deveriam poder herdar porque elas não são capazes de gerir dinheiro. Pronto, ou seja, isto, ele a falar do Trump fez-me lembrar desta, que é uma coisa que está a acontecer agora e que está a ser implementada agora, 2025. E, portanto, documentários como este são importantes para a gente perceber de onde vem e para onde é que não quer voltar a ir. Eu, se calhar, o que perguntava até, seguindo um bocadinho por aí, depois passando a palavra também, é um dos questionamentos que nós fizemos muitas vezes enquanto realizávamos o documentário e depois enquanto pensávamos, por exemplo, no título do documentário. O título do documentário devia ter ou não a palavra feminismos. O ter a palavra feminismos vai afastar pessoas do documentário, porque, lá está, nós chegarmos às pessoas que já estão sensibilizadas para esta temática é relativamente fácil, digamos assim. Como é que nós chegamos a outras? Como é que nós chegamos a essas pessoas, por exemplo, ou às pessoas a quem essas pessoas de quem tu falavas chegam? E se calhar era aqui uma pergunta que eu também gostava de colocar, ou que gostava de deixar aqui à discussão, que é esta palavra feminismos ainda assusta assim as pessoas de forma a que se calhar não deva ser usada, ou como é que nós conseguimos que este documentário, que fala sobre feminismos, as histórias dos feminismos, as histórias pessoais dentro desta história dos feminismos, como é que nós conseguimos que este documentário chegue a essas outras pessoas que podem estar mais resistentes? O ter a palavra feminismos pode impedir essa entrada? Se calhar lançava um bocadinho essa questão.
Eu ainda há bocado achei muito curioso o exemplo que a Manuela deu daquele livro, e realmente ali era usar a palavra feminismo para conseguir passar a mensagem contrária e fazer chegar a mensagem a uma série de gente que ia ao engano comprar aquele livro. Eu acho que nós, se calhar, no feminismo também temos de começar a ser estratégicos. A mim, enquanto mulher feminista, ativista, obviamente que eu não quero ser restringida a usar a palavra feminismo. É a minha liberdade, ela existe e eu acho que temos de a desconstruir. Por outro lado, no momento em que estamos, eu também, na minha opinião, acho que podemos ser estrategas na forma como passamos a mensagem. E se percebemos que a palavra feminismo é um bloqueio automático a conseguir passar a mensagem, então essa será uma luta para depois. Vamos tentar que a mensagem chegue lá, se calhar arranjando outros títulos que sejam mais apelativos e que levem a que as pessoas pelo menos cheguem aos conteúdos. Porque a mim o que me parece é que muitas vezes estes conteúdos ou são muito politizados ou muito académicos, e isto são logo duas coisas que afastam uma grande parte da população. Porque não se revêem, porque acham que aquele não é o seu sítio, porque acham que não vão entender. Muitas vezes são discursos muito intelectualizados, é preciso trocar às vezes por miúdos e ir ao básico, porque as pessoas às vezes estão mesmo no básico do básico. Portanto, a mim não me choca enquanto ativista, e tenho feito isso proativamente e com muita consciência, retirar a palavra feminismo do meio do discurso, com o objetivo de que um dia a palavra seja compreendida e que possa fazer parte do diálogo sobre estas temáticas da igualdade de género. Mas se até lá ela atrapalha, então vamos arranjar outras estratégias. Sim, eu acho que as pessoas têm uma dificuldade imensa em perceber o verdadeiro significado das palavras. É uma ferramenta também da política, e com este ressurgimento da extrema-direita, uma ferramenta é também atribuir novos significados às palavras. Por exemplo, agora a palavra woke é um insulto. Ser radical também é um insulto. Mas o que é que significa ser radical agora e o que é que significava ser radical há 10 anos atrás? Agora já foi chamada radical porque disse que mulheres na Palestina mereciam direitos. Portanto, mas sim, eu acho que corremos dois riscos. Temos de ser estratégicos, não é? E acho que ao invés de usarmos os termos, dizer mesmo o significado, não é feminismo, não é uma questão de movimento. Feminismo trata-se de preservar a condição humana. É uma simplificação da mesma forma que o antirracismo. É uma forma de preservar a condição humana. A crise da habitação, para mim, é uma crise humanitária, por exemplo. Portanto, são formas de dizer que talvez simplificam na cabeça das pessoas e talvez as leve a questionar o que é que significam efetivamente estas palavras. Porque as pessoas colocam cargas nas palavras que às vezes não as têm, portanto alternam-se muitos significados. Portanto, no âmbito do feminismo, acho que sim, isto pode ser feito de uma forma estratégica, mas também não caindo no erro de, lá está, deixarmos estas palavras nas mãos do outro lado para que possam ser utilizadas e reformuladas dessas formas. Então, eu acho que respondendo a esta questão aqui, há duas questões. Uma que agora, Mariana, né? Disseste que era essa questão, que é se nós deixarmos de usar o termo, ele vai ser apropriado pelo discurso conservador e vai ser enviesado. Porque se há coisa que eu aprendi nos meus anos de ativismo, é que na política não existem espaços vazios. Se nós deixarmos de ocupar esses espaços, se nós deixarmos de usar determinados termos, alguém se vai apropriar dele e, regra geral, são as forças conservadoras para os desvirtuar. Portanto, eu, enquanto ativista, enquanto mulher, jamais deixarei de usar a palavra feminismo. Isto é numa lógica enquanto ativista. Claro que é importante explicar às pessoas que o feminismo luta pela emancipação da mulher em todas as instâncias da sua vida. Pensando agora no vosso documentário, que eu não sei se o título tem ou não a palavra feminismo, e não... Que é? Para já tem. Pensando que é importante, às vezes, furar as bolhas das redes sociais, das pesquisas, dos YouTubes, da vida e não sei o quê, se calhar, do ponto de vista estratégico, porque se quer que este documentário chegue ao máximo de pessoas possíveis, no vosso caso, eu acho que podem retirar do título
o termo ativismo, porque eu estou em, pelo menos na parte que me toca, quando eu fui entrevistada, eu falo em feminismos e acredito que não seja a única a fazê-lo. Portanto, depois do conteúdo, a pessoa nem que não queira vai levar com o termo. E eu lembro-me, agora gostava só de partilhar uma experiência. No primeiro ano da greve feminista, nós tínhamos discussões com algumas companheiras que diziam: mas isto, greve feminista, afasta as pessoas. Elas nem sequer sabem o que é feminismo. Quando vamos às fábricas, elas dizem: eu sou mulher, mas não sou feminista. Então, nós fizemos, na altura, uns papelotes muito simples. Era frente e verso, pequeninos, e de um lado dizia: tu consideras que as mulheres deviam ganhar tanto como os homens em trabalhos iguais? Do outro lado dizia: se sim, então és feminista. Tu achas que as mulheres que são vítimas de violência doméstica deveriam ser protegidas e esses crimes deveriam ser condenados? Se achas que sim, então és feminista. E eram umas perguntas muito simples e, na verdade, na distribuição que nós fizemos, tanto na Universidade do Minho como à porta das fábricas de Grundy, a reação era: uau, se calhar eu sou feminista. E depois vinham falar connosco: mas então afinal o que é isso do feminismo? Então acho que uma coisa é o ativismo de rua e perceber como é que nós conseguimos baixar a bola e o discurso, tornando-o mais acessível. Quer dizer, eu estou a falar acessível porque estou a pensar nas proletárias da fábrica. Mas na verdade a Universidade do Minho, que são uma data de estudantes, supostamente académicos, também têm resistência ao termo. Mas acho que se conseguir responder, acho que é isso. No vosso caso, tirar do título, no caso de quem está do lado da luta, jamais. Não, eu só queria acrescentar aqui a questão que eu acho que poderá ser o potencial do documentário, que é instigar a conversa. Não só ser de terapia, como disse a Paula Cosme Pinto, que eu acho ótimo, que é transversal àquilo que muitas mulheres e as pessoas que partilharam as suas histórias, que de facto havia ali uma reflexão que nunca tinham feito, que é ir ao passado e fazer uma reflexão sobre todo o tipo de opressões, desde crianças, plural, não é? E acho que todas nós em alguma história acabamos por nos rever, porque são histórias transversais. E hoje de manhã mesmo, quando fui encontrando algumas pessoas: ei, como é que está o documentário? Então, conseguiram terminar? A partir daí já surgiam outras histórias. Olha, eu por acaso lembrei-me agora aqui, a minha neta, tenho tido conversas com ela sobre isto. Ou seja, o documentário, gostaríamos que assim fosse, que seja um gatilho, que seja algo que instigue depois à conversa. E na linha dessas vozes plurais, dessas vozes jovens, eventualmente, que podemos pensá-las, também em linha com aquilo que dizia a Maria João Cunha de manhã, de uma história que estava a partilhar, não vou entrar em detalhes, mas falava no fundo como é que as redes sociais, sobretudo o TikTok, penetram entre as camadas mais jovens e como ajudam a normalizar comportamentos de violência entre crianças, entre jovens. Não é novo, mas está eventualmente mais amplificado hoje em dia. Que é um grande desafio, não é? Como é que nós podemos, então, de forma estratégica, chegar a camadas mais jovens, aos mais jovens, porque nós no documentário acabamos por não conseguir sair daquilo que era o básico. Eu vou explicar, que é: nós temos de voltar à história, nós temos de voltar às lutas, nós temos de voltar ao contexto para compreendermos onde é que nós estamos, o que é que está para trás, o que é que ainda não foi feito e onde é que nós queremos chegar enquanto sociedade plural, não é? Inclusiva, diversa. Então, se calhar, eu deixava aqui uma pergunta para a Mariana, se me permite, que é: como é que tu, em certa medida, vês que é possível conversar sobre ativismo com camadas mais jovens, até porque tu não, se calhar não te lembras, mas nós lembramos muito bem do teu discurso, porque ouvimos várias vezes a tua entrevista, não é? Então as palavras estão-nos muito gravadas na memória, mas no documentário usamos essa parte em que tu dizes que és de facto ativista desde muito pequenina, que a Ana já o disse no início. Como é que tu consideras, ou da tua experiência, não é? Das conversas que tens, e és muito ativa, como é que tu concebes a possibilidade do ativismo chegar a essas camadas mais jovens,
sendo aqui estratégicas do ponto de vista como comunicamos também um documentário sobre feminismos sem ter a imposição da palavra feminismos, por exemplo. Lá está, eu não me quero repetir muito, mas trata-se exatamente dessa simplificação sem retirar a complexidade da questão. Eu estive em fevereiro no Algarve a trabalhar com crianças entre os 12 e os 14 anos, com uma companhia de teatro, que o tema era o filme que a Disney nunca fez. E falava de qual era a visão das crianças de hoje em dia sobre os filmes da Disney e de que se moldaram, se os filmes clássicos moldaram de alguma forma a ideia que eles têm de casamento e nessas temáticas. E foi muito engraçado que fizemos um exercício que era exatamente isso, perguntar o que é que era um feminismo. E a maioria das respostas é não gostar de homens, as mulheres serem superiores aos homens. Então eu com aquelas respostas, porque claramente é que eles ouviram aquilo de algum lado, sobretudo naquela zona que é uma zona com a predominância da direita, do Chega. E então eu fiz estas questões, mas tu acreditas que que a tua mãe deveria receber o mesmo que o teu pai? Ou se a tua mãe trabalhasse mais que o teu pai, mais horas, deveria receber o dinheiro por isso? Fiz essa série de questões. Achas que merecem direitos? Fiz assim uma série de questões simples. E eles, claro que sim, mas isso é óbvio. Mas então não és feminista? E depois eles ficaram, afinal sou. Porque lá está, as pessoas não têm mesmo a noção e colocam cargas nas palavras que às vezes não são correspondentes aos seus significados. Portanto, acho que existem formas bastante sucintas de fazê-lo. E fazer uma pergunta ou permitir que as pessoas façam uma pergunta, acho que é mesmo o melhor caminho. Aqui na faculdade também já tive algumas situações desconfortáveis onde chamavam uma ativista, mas com uma carga negativa também. Eu achava aquilo engraçado. Exatamente, porquê? Porque defende os direitos humanos, mas tu não é? Defende o direito à vida. Quando eu falo desta simplicidade e com a leveza que eu falo das coisas e das minhas vivências, é exatamente isso. Porque nem toda a gente tem acesso à mesma linguagem que nós, pessoas da academia, têm. Não têm esta noção, desta dimensão e das tecnicalidades das coisas, porque as pessoas estão ocupadas a viver. Portanto, muitas das vezes a teorização tem de ser transmitida dessa forma mais humana, porque é natural trabalhar com estas questões também, dá-nos outra linguagem mais técnica e mais academista, e que, como é o nosso dia a dia, às vezes não percebemos que o outro pode não. O que para nós é tão simples, para o outro pode não ser. Portanto, ter essa noção e essa empatia de ok, eu percebo, mas se a outra pessoa não percebe, eu vou também falar como se estivesse a explicar a mim. E também baixa um pouco, talvez, esse ego, desinfla o ego de que às vezes conhecemos todas as linguagens, porque não conhecemos. É isso. Como nós temos aqui até várias pessoas que intervieram no nosso documentário, aquilo que eu queria perguntar, e já vi ali a mão da Manuela no ar, é se queriam dizer alguma coisa, porque de facto nós daqui a um bocadinho vamos ter de fechar a conversa para irmos ao documentário, portanto eu vou passar já o microfone à Manuela, está bem? Que eu já vi a mão no ar. Olhem, nós temos na sede da UMAR um cartaz muito antigo, que já está até velho e até o devíamos tirar de lá, e que diz o seguinte: o feminismo é a ideia radical de que as mulheres são gente. E acho que dá um certo entendimento, não é, dos direitos humanos, que as mulheres têm que ter direitos humanos. Acho que às vezes há formas engraçadas de se colocar as questões, e como estava a Mariana a dizer, é interrogar, é fazer interrogar, tal e qual como ela fez. E a Marta que também tem experiência nisso. Era só isto. Sim, posso só fazer um apontamento sobre...
Sim, muito rapidamente. E é um exercício que eu faço também diariamente, é confrontar uma pessoa que tenha um discurso de ódio ou um discurso opressivo com a sua, vocês vão desculpar a expressão, mas com a sua própria estupidez. Não é? Da mesma forma da mesma forma que ouvimos coisas hediondas como ser transexual ou ser homossexual é uma doença, será que ser racista também não tem aí algum distúrbio cognitivo? Qual é, não é? O que é que te leva a fazer isso? E quando as pessoas até são confrontadas com o seu próprio ódio, ficam tão embaraçadas que isso é que as leva a um processo de reflexão e a pensar realmente de onde é que eu fui buscar isto. E eu acho que isso, porque fazer perguntas é a única forma que nós temos de obter conhecimento, na verdade, porque novas questões geram novo conhecimento. Portanto, dar esse espaço para questionar e confrontar até as pessoas com uma certa ironia, às vezes também é uma forma eficaz. Não, se não, eu acho que à hora do almoço falávamos sobre a questão da importância de criar pontos de diálogo. Muitas vezes estes comentários, que até podem ser, no meu caso, por exemplo, recebo muito ódio na caixa de comentários e nas mensagens privadas, que é uma coisa, enfim, infelizmente normal dentro do universo digital. Mas se eu responder na mesma moeda, eu não vou ganhar grande coisa com aquilo, não é? Ao invés, se eu tentar abrir ali um momento de diálogo em que se a pessoa diz odeio tudo o que tu escreves, desde que não me chame logo qualquer coisa assim muito desagradável. E se eu disser, ok, mas porquê? E às vezes basta um porquê para o outro lado se sentir visto e ouvido e também ter de refletir um bocadinho do porquê é que me disse aquilo. E ver-se confrontado por ter de justificar. Porquê é que odeia tudo o que eu digo? E a pessoa, ao ser confrontada, tem de elaborar um bocadinho na sua cabeça o porquê é que odeia aquilo tudo. Ou seja, eu não digo que nós tenhamos de ser pedagógicas 24 horas por dia sobre 24 horas. É muito cansativo e também não tem de ser um peso que recaia, mais um peso que recaia sobre os ombros femininos. Porém, eu acho que temos muito mais a ganhar quando abrimos algumas pontes de diálogo, mesmo quando são diálogos que até podem começar de uma forma desagradável. Mas esse desagradável também pode partir, nem sempre, da pessoa ser só, lá está, estúpida, que é aquilo que é pessoal estúpido, não é? O que me dá vontade logo de dizer. Não, se calhar a pessoa também tem um desconhecimento tal e está tão formatado por uma sociedade machista para acreditar que aquilo é que é verdade. Nunca ninguém o ajudou a pensar que pode ser diferente. Portanto, quando abrimos pontos de diálogo, se calhar a pessoa vai começar a pensar que há outras formas de olhar para estas temáticas. Eu também só porque ia ouvir a Mariana, fizeste-me lembrar, há uma autora, cujo agora não me vou lembrar o nome, que ela é uma médica da psiquiatria e ela, juntamente com outra companheira da academia, escreveu um artigo falso em que ela, porque nós, ou seja, a teoria de género é uma teoria colonial de opressão, porque na verdade nós europeus é que criamos esta lógica do binarismo, porque quantos processos de colonização, quando chegamos às Américas, eles tinham até, a maior parte dos povos, há evidências que tinham até 7 géneros. Nós depois aqui impusemos o binarismo e com isto tornamos a transexualidade doença, a homossexualidade doença, etc. E ela então escreve um artigo científico, mas fake, onde ela inverte as coisas, onde ela diz que, por exemplo, o extrativismo da terra, a ganância, não sei o quê, o ódio pela raça, por não sei o quê, e enumera aquilo como se fosse uma série de doenças mentais. Como quem diz, o doente não sou eu, o doente és tu, que és racista, o doente és tu, que és transfóbico, e eu, no alto da minha... Ela é, não me lembro o nome dela, mas se eu, enquanto psiquiatra, faço um estudo e depois elaboro aquilo do ponto de vista científico, quando ela lança o artigo na academia, fica tudo, mas como assim? Então, mas de repente, ela mete doenças, aquilo que nós, na sociedade capitalista, normalizamos, que é a exploração, que é o racismo, que é o machismo. E ela vem dizer que, se calhar, a doença está aí. Tudo isto tem a ver com a forma como nós nos fomos habituando a enxergar uns aos outros. E esta questão do género enquanto violência é da forma como foi manobrado e construído na Europa, porque no resto do mundo
as identidades e a forma como as pessoas viam os seus géneros e até a sexualidade, mas bem que esta questão da monogamia não era válida noutros territórios. Nós aqui impusemos não só línguas, mas como construtos sociais e a forma de nos vermos e de nos organizarmos. Portanto, só disse isto porque a tua intervenção fez-me lembrar isso. E peço desculpa não me lembrar do nome da autora. Deixem-me só, que acho que há aqui outra pergunta, posso passar e depois passo a palavra, António. E depois dá aqui outra, e depois já vou aí. Obrigado. Eu queria tocar no que já estavam a falar na questão da comunicação, apesar de não terem falado diretamente, mas falaram sobre como, de certa forma, tanto a direita como tanto esta causa, tanto os extremos, ambos os extremos querem tocar nas mesmas pessoas, nos ignorantes, nos estúpidos, digamos de outra forma. O que acontece é que nós vemos que este extremo, o extremo no lado da direita, que não tenta, de certa forma, ter a empatia e o respeito que o ativismo tem. E enquanto, digamos, que os ativistas tentam caminhar as pessoas no caminho certo, utilizando expressões ou utilizando ações que não são violentas, vemos que o outro lado utiliza, assim, de forma enganadora ou de forma mentirosa, um discurso, uma retórica que nós achamos horrível, achamos que não é o caminho democrático. Então, a minha pergunta acaba por passar por isto. Acham que, então, para combater isto, é necessário utilizar estratégias de comunicação que esse extremo, o extremo do outro lado utiliza? Será que o ativismo precisa de mais de spin doctors? Esta é a minha pergunta. Olha, é engraçado estares a colocar isso porque há um grupo de ativismo que eu faço parte, que é o Núcleo Antifascista, em que, porque a causa agora vamos eleições, a malta queria fazer uma campanha agressiva no sentido de combater o voto na extrema-direita, não é? Não chega, mas não só. Todos os partidos de direita que andam ali a gravitar de extrema-direita. E nem de propósito, o PSD está a fazer uma campanha agressiva e lançou esta semana, ou a semana passada, eu só vi esta semana, um videozinho onde pegava em cortes do Ventura a normalizar a pedofilia e, portanto, era uma campanha agressiva nesse sentido de tentar usar a linguagem que eles usam. E eu fiquei curiosa porque pensei, olha, estes tipos estão a fazer uma coisa que nós pensamos fazer. Bora lá ver nos comentários qual é que é a reação disto. Pá, e a reação nos comentários da malta para o Ventura é de defesa, é dizer, ai não, mas isso é um corte tirado sem contexto, claro que ele não quis dizer isso, claro que não sei o quê. Ou seja, eu acho que o trabalho da esquerda, que é um trabalho muito difícil, porque é um trabalho de tentar desconstruir o discurso normativo e fácil de ódio e de preconceito, mas o nosso trabalho deve ser, acima de tudo, não usar, acho eu, aquelas armas. É de usar a palavra, a pedagogia, a desconstrução, indo à história e percebendo como é que estes mecanismos, porque na verdade, quer a mulher, quer o negro, quer o homossexual, o transexual, a pessoa racializada, a pessoa com diversidade motor ou diversidade funcional, ou neurodivergente, quer o homem que é trabalhador e precário, nós temos um inimigo comum. Há uma estrutura social que se alimenta destas opressões, destes esquemas de dominação, opressão e exploração, para, no fundo, nos extrair mais-valia de todos os corpos. E, portanto, eu acho que é isso, o nosso trabalho é esse. É um trabalho de educação e mas como dizia a Mariana, usando uma linguagem simples, sem grandes frufrus, sem grandes termos académicos. Isto porque nós chegamos a pensar fazer uma campanha agressiva, o PSD fê-lo e não está a resultar. E é isto, eu só estava a partilhar porque está a acontecer agora isto. Posso só acrescentar uma coisa? Tinha a ver, tem a ver com isto ao fim e ao cabo e vai de encontro à questão que colocaste há pouco do título dos feminismos. E no título atual do documentário está a palavra feminismos.
a Liberdade de Ser, e eu estava a refletir um bocadinho na questão de eu, como homem branco, heterossexual, sinto que há embora eu não seja muito ativo nas redes sociais, o pouco que sou é dentro de uma redoma, não é? Portanto, o algoritmo cria uma redoma. Ou seja, e se essa redoma está controlada por empresas que têm intenção de explorar precisamente essa narrativa, não é? E as opressões dão dinheiro, as liberdades dão muito menos dinheiro, provavelmente, daí haver também essa normatividade, digamos assim. E o que eu sinto, ainda há pouco, como exemplo, estava a comentar com a Vanessa, eu partilhei stories de hoje e eu tive 1/6 do alcance que tenho normalmente com os stories que partilhei, à mesma hora. Portanto, contra um algoritmo nós não conseguimos fazer nada. O que é que eu digo? Eu acho que temos que ser um bocadinho influencer já antiga e sentar-nos a falar com as pessoas. Acho que temos de estar cara a cara, temos que ir mais para a rua, temos que fazer mais marchas, temos de fazer mais conversas, temos que fazer isto que estamos aqui a fazer. E sim, um filme como o que vamos ver daqui a pouco tem 90 minutos e se calhar algumas pessoas vão dizer assim, ai que seca, 90 minutos, como é que eu vou aguentar 90 minutos? Quando mal aguento 3 minutos de um reel. Eu acho que, infelizmente, a nossa sociedade caminha para a estupidificação, porque dá dinheiro a muita gente. E então, nesse sentido, eu acho que a única forma de darmos a volta a isso é tentarmos combater essa estupidificação. E para se combater essa estupidificação é cativar novamente as pessoas para estar cara a cara. Eu acho que nós hoje em dia estamos a sofrer muito este revés e tem tudo a ver, isto para mim é legado do tempo do Covid. Portanto, nós voltamos atrás porque, pura e simplesmente, as linhas de comunicação que tínhamos como garantidas foram perdidas. E agora temos que lutar outra vez para ganhar essas linhas de comunicação. E na fase atual que estamos, temos, mesmo que nos custe, em situações em que se calhar não queremos tanto ouvir, devemos dar a oportunidade de ouvir, mesmo que seja algo que seja um discurso completamente contrário àquele que eu acredito, vamos ouvir, para depois abrir um diálogo, porque o problema está aí, é não haver diálogo. E esta política, ou esta forma de explorar o soundbite, é o que funciona, porque é muito fácil desconstruir o discurso atual da extrema-direita e da direita, porque literalmente eles vivem do soundbite. Eu acho que a esquerda, portanto, quem quer lutar pelas liberdades não deve utilizar as mesmas formas de comunicação, porque eu acho que, embora vá ter muito menos alcance, já é garantido que vai ter menos alcance, porque os algoritmos não estão feitos para dar alcance a essa comunicação. Então vamos nos virar para os meios que realmente trazem comunicação. Ser influencer à antiga, sentar frente a frente, cara a cara, falar, dialogar, coisa que se faz pouco hoje em dia. E se calhar apanhar algumas secas, ver filmes de 90 minutos. É importante. Não. Desculpem, eu vou interromper um bocadinho a conversa, que eu adorava continuar durante muito mais tempo, mas temos limitações de tempo. Vou dar a palavra ao professor Manuel Carlos Silva, que foi também uma das pessoas que foi entrevistada para o documentário, e pedia, por favor, se possível, que fosse breve, porque depois temos mesmo de fechar para passarmos para a exibição do filme. Muito obrigado. Quero dizer que estou de acordo com as várias intervenções que foram feitas, apenas faria uma pequena notação. Quando falaram de estratégia, eu acho que fala-se mais de tática. Portanto, ou seja, são táticas, não tanto estratégias. De resto, eu gostaria de dizer que há de facto uma coisa importante a distinguir. São aqueles que estão as classes dominantes, ou o patriarcado, ou os racistas, que têm interesses e ganham com isso, e as pessoas que são influenciadas, que são, no passado, durante a ditadura salazarista, eram os camponeses, por exemplo, hoje são os operários, que já também, e as classes populares, que são influenciadas pelas ideologias e várias formas de ideologia, pelas redes, pelas igrejas, eu até me lembro agora no Brasil, pelas igrejas neopentecostais que capturam as pessoas e as suas existências em todo o pensamento e vida delas, praticamente. E os progressistas urbanitas chamam legado às pessoas que votam Bolsonaro ou votaram Bolsonaro, chamam legado.
Atenção, isto é um erro fatal. Nós temos que, como disse agora o António, é preciso aproximar-nos das pessoas, gastar tempo do frente a frente e sobretudo, dar a entender que é importante saber que elas têm interesses justamente pela sua própria condição, seja de operários, seja de mulheres oprimidas, pessoas negras ou racializadas que são também oprimidas. Portanto, há várias formas de chegar lá, mas uma coisa nunca podemos, é não estar ao lado dessas pessoas. E as táticas necessárias para chegar a elas. Eu creio que basicamente era isso que eu queria aqui trazer, sempre partindo do princípio de que os homens, nomeadamente agora nos Estados Unidos, nas eleições, havia muito mais homens a votar Donald Trump, mas as mulheres também que interiorizaram, e ainda hoje interiorizam as narrativas dominantes. E por isso o trabalho todo é preciso fazê-lo na base. E, portanto, todas as táticas sejam necessárias, estou de acordo, mas nunca também deixar de lado aquilo que são lutas antirracistas, lutas feministas e lutas de classe, obviamente. Basicamente. Muito obrigado. Vamos encerrar. Sim. Eu só gostava de usar o meu privilégio, que tenho microfone, também tenho de ter esse privilégio, até porque a Carla Cerqueira disse que nós mandávamos no documentário, portanto eu vou usar esse privilégio para fazer aqui uma observação, que é este filme que vamos ver, ele seria impossível sem uma equipa que se dedicou a mais de 100%, extravasou, foi muito mais além. Em primeiro lugar, agradecer à Carla Cerqueira e à Célia Taborda que nos deram a oportunidade de poder fazer este filme, acima de tudo. Agradecer à equipa extraordinária, o António Morais, o diretor de fotografia, que deu tudo, às intervenientes, aos intervenientes, ao Eduardo Domingues, que está aqui, que já está presente, que é o nosso editor, à Joana Deusdado, que foi a nossa consultora de edição e entre outras ajudas, claro, ao Lourdes Oswald, que foi a nossa responsável de som. Nós temos um hall de agradecimentos no final do documentário. Mas sobretudo a Ana Sofia Pereira. Desculpa. Diz? O rol de agradecimentos é longo, como poderão ver. É longo. Faz parte e não está lá toda a gente ainda. Não está, e é por isso que tem 90 minutos, portanto é só por causa dos agradecimentos. Mas acima de tudo queria agradecer muito a Ana Sofia Pereira porque as filmagens do documentário coincidiram com uma altura em que eu fiquei doente, eu fiquei de baixa, portanto eu tive um problema na coluna e a Ana ficou sobrecarregada. Portanto eu quero agradecer muito a Ana Sofia Pereira, que tem sido esta companheira incansável de apoio incondicional. Ela ficou de facto sobrecarregada e tornou este documentário operacionalizando possível, acumulando funções de produtora executiva, realizadora, co-realizadora, mas em todos os momentos fez sempre por me incluir, mesmo estando eu à distância, neste processo, porque estava numa fase mais frágil. E queria pedir uma salva de palmas à Ana e a todos os intervenientes, porque merecem este vosso reconhecimento. À Vanessa, naturalmente. Só uma nota, vamos passar agora, obrigada Vanessa, vamos passar agora para a exibição do filme, efetivamente. Como dissemos já várias vezes, acho que é importante reforçar, esta não é a versão final do filme, esta é uma versão de trabalho. Sempre dissemos no processo do filme e de realização do filme que isto era um processo colaborativo e nesse sentido também nós aquilo que trazemos hoje, e por isso é que aparecia como pré-estreia, não é uma antestreia, é uma pré-estreia, que significa que vamos ver o filme e no final vamos-vos deixar um QR Code ali atrás para um formulário onde vos pedimos, por favor, que deixem os vossos comentários em relação ao que funciona, ao que não funciona, ao que gostariam que funcionasse melhor e outros comentários que, entretanto, vos pareçam pertinentes dentro das discussões que fomos tendo aqui e outras que podem surgir da exibição agora do visionamento do documentário. Uma outra questão é, como repararam, a sessão anterior foi em inglês, porque temos, de facto, aqui uma das nossas consultoras que não fala português. Portanto, I'm talking about you, Kaitlynn. Sorry. I'll switch to English. Maybe that's easier. I was saying that, as everyone noticed, we had a session before that was in English because we do have one of our consultants, one of our advisors who does not speak Portuguese. So what we tried hard to do is to have subtitles in the film so that you could follow the film. But I have to say this, the subtitles are horrible.
just in the sense that it was made almost automatically through the program that we use, through Premiere. So we did a transcript. We tried to fix this transcript a little bit, and then we basically did it automatically. We didn't have the time for now to actually fix the subtitles as they should be. So you will see subtitles going on top of the oracles of the people who are talking. You will see subtitles that might not make complete sense. Yeah. So we really apologize for that. We did our best because we did want everyone to be able to follow the film. And again, because we did think about this as a work in progress, we thought that to have the subtitles like this at this point in time would be okay. But we apologize for what we will see because we're not entirely sure exactly what it will be because we didn't see all the documentary, the subtitles from in to out. So we apologize beforehand if it doesn't make any sense at all. We think it kind of does, but... The final output will have an exquisite one, like this one. And in several languages. It's only to communicate. But not the case in this point. In order for you to follow. Thank you. Again, we know that it's a long day, so we'll start the documentary. Thank you so much, and we hope you enjoy it. Thank you. Obrigada a todos.